Let us take quartile division and coefficient of quartile division under group data. Here group data, under that we come across discrete series and continuous series. I have already told you whether it is discrete or continuous or grouped or ungrouped data, formula is same, Q3 minus Q1 divided by 2, that is quartile deviation. Now that means here in this problem, if it is given find quartile deviation and its coefficients, then first we have to observe the given problem. Here variables are given, means they are not in groups or classes, means no class interval. Frequencies are given, means frequencies are given but not class interval. That means it is a grouped data discrete series. Now as per grouped data discrete series, we have to first find out Q1 and Q3. Q1 equals n plus 1 divided by fourth value. Here n is nothing but sigma f. Here first step what we have to do, we have to take n, that is sigma f, total of frequencies. It is 59. Sigma f is 59, that is first step. Next what we have to do, we have to take capital F, that is cumulative frequencies. Taking cumulative frequencies known to you, first ordinary frequency and cumulative frequency one and the same. ಈಗ ಈ ಫಸ್ಟದು ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಮತ್ತು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 4 + 6 10 + 9 19 + 15 34 + 11 45 + 8 53 + 3 56 + 3 59. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ Q1. ಹಿಯರ್ n equals sigma f equals 59. Q1 equals n plus 1 by fourth value equals n. 59 plus 1 by fourth value equals 60 by fourth value. It is 15th value. 60 divided by 4, 15. 15th value, it is not 15. Now what we have to do, we have to locate this 15 in the cumulative frequency column. 15 lies between 10 and 19. Here locate 15. Now extend this, come downward. The value in the variable column is nothing but Q1. Therefore Q1 is 30. In the same manner, you have to take Q3. Q3 equals 3 into n plus 1 by fourth value equals 3 into n. n is 59 plus 1 by fourth value equals 3 into 60 by fourth value equals 3 into 15th value equals 3 into 15, 45th value. Now you have to locate 45 in the cumulative frequency column. Here in case of Q1, this 15 it lies between 10 and 19, but here 45, exactly there is 45 here. Therefore here corresponding to that variable is nothing but Q3. Okay, now here take
Q3 is 50. Okay. Now, apply the formula. Q quartile deviation now equals Q3 50 minus Q1 30 divided by 2 equals 20 divided by 2 equals 10. If it was asked to calculate interquartile range, then interquartile range equals this much only, Q3 minus Q1. Then interquartile range is 20. 50 minus 30, 20. Okay. Now, when you take coefficient of quartile deviation equals Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 equals Q3 50 minus Q1 30 divided by 50 plus 30 equals 20 divided by 80 equals how much you will get? 20.25, isn't it? Otherwise, if you simplify, cancel 0 and 0, 2 1s are 2 4s are 1 by 4 means it is nothing but 0.25. Like this, you have to calculate quartile deviation and coefficient of quartile deviation under discrete series. Okay. Now, when you come to continuous series, then if you take the same one, then you may take in classes. Of course, it is if you take the same, that is 0 to 10, 10 to 20, like that also you may take. Instead of that, means that will be direct one. Instead of that, I will take another problem from the question paper of Mysore University. Now, here it is given, calculate quartile deviation and coefficient of quartile deviation from the following data. Here it is given, income in rupees. Here it is given less than 100. Here you take income in 1000 rupees. You take income in 1000 rupees, less than 100, less than 200, less than 300, less than 400, less than 500, less than 600, less than 700, less than 800. Okay. Next, number of persons. 4, 16, 40, 76, 96, 112, 120, 125. Okay. Now, here you are asked to find out quartile deviation and coefficient of quartile deviation. Now, first we have to observe, here it is given income in 1000 rupees, or even if it is given income in rupees, it doesn't matter. It may be taken per hour, per day, like that, or it may be per month, per annum, whatever may be. Okay. Now, here you see, if it was given just 100, 200, 300, 400, like that, it was discrete series, but here it is given less than. Then observe, these are income is variable and number of persons frequencies. Means what does it indicate? 4 persons income is less than
1 lakh rupees. 16 persons income is 16 persons income is less than 2 lakh rupees. 40 persons income is less than 3 lakh rupees, like that. Okay. Now here see the trend of frequencies. It is continuous increase. It is not a discrete series. Therefore, what you have to do? First, we have to convert okay. First, you have to convert these variables into classes, and these are cumulative frequencies into ordinary frequencies. Okay. Now, first you take income, you may be taken as X. Anyhow, in the examination, first when you start the solution, you have to write let income in 1000 rupees equals X and number of persons equals F. That note you have to write. Okay. Now, here first we are here less than means it is known to you given values of variables are upper limits. Therefore, we have to find out the lower limit of the first class. Here for that, what is the formula? Lower limit equals upper limit minus class interval, isn't it? We have to find out the class interval. Increment among these given values of upper limits, that is nothing but class interval. Means increment among these 100 to 200, 200 to 300, 700 to 800. Increment is how much? 100. Therefore, class interval is 100. Now, lower limit equals upper limit of the first class 100 minus class interval is 100. Therefore, lower limit of the first class is 0. Now, take the classes 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700 and 700 to 800. When it is given less than, then this is the upper limit of the last class. There we have to stop. Now, to convert this cumulative into ordinary, what you have to do? You have to retain first one as it is. Then, succeeding cumulative frequency minus preceding cumulative frequency. That means 16 minus 4, that is 12. 40 minus 16, 24. 76 minus 40, 36. 96 minus 76, 20. 112 minus 96. How much? 16. Okay. 120 minus 112, 8. 125 minus 120, 5. Next, what you have to do? You have to take sigma F. Take the total. $125. That is sigma F. Okay. Here last cumulative frequency is also 125. Now here next we have to find out quartile deviation and coefficient of quartile deviation. Here required informations are Q1 and Q3. Here the only one extra column we need is cumulative frequency. Again we have to convert into ordinary into cumulative. First one we have to return as it is. Now we have to go on adding the next class cumulative frequency to the preceding next class ordinary frequency to the preceding cumulative frequency. That means 4 plus 12, 16 plus 24, 40 plus 36, 76 plus 20, 96 plus 16, 112 plus 8, 120 plus 5,
125. I have already told you, in case of less than, whatever the cumulative frequencies we take after converting ordinary cumulative into ordinary and again ordinary into cumulative, then these two will be the one and the same. But that is not the case in above or more than. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಡಿನರಿನ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಬೋ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಡಿನರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೆರಡು ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ನಾ ಇಷ್ಟು ಕನ್ವರ್ಷನ್. ದೆನ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ Q1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ Q3. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ದೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾ Q1, small Q1 equals n by 4. Here n is how much? 125. Here n equals sigma f. Sigma f equals 125. Q1 equals n by 4. n is 125 divided by 4 equals 31.25. Okay, then Q3 equals, I have already told you, only in case of continuous series while calculating small Q3 you may apply shortcut method, that is 3 into Q1, or it may be 3 into n by 4. Here n by 4 is nothing but Q1 equals 3 into 31.25 equals 93.75. Next, what you have to do, you have to locate this small Q1 first in the cumulative frequency column. Small Q1 is 31.25. It lies between 16 and 40. That is 31.25 small Q1. Now take the lower quartile class 200 to 300, L1, L2, F and capital F. Now under continuous series to find out lower quartile, what is the formula? Same formula of median, only change is in the place of small q2, here we take small q1. That's all. Okay, now calculate q1 equals L1 plus L2 minus L1 divided by F into q1 minus capital F. L1 200 plus L2 300 minus 200 divided by small f 24 into small q1 31.25 minus capital F 16 equals 200 plus 100 divided by 24 into 31.25 minus 16, that is 15.25 equals 200 plus 100 into here 100 into 15.25 means just we have to shift this decimal point. Here 2 zeros are there, therefore shift
2 places to right side. It comes to 1525 divided by 24. It is how much? It is 63.54166 means you take 17 because 263.54117. Okay. Now, next in the same manner, locate small q3 in the cumulative frequency column, that is 93.75. It lies between 76 and 96, 93.75 small q3. Now, upper quartile class is 400 to 500, L1, L2, F and capital F. Okay. This is not necessary now. Now take Q3 equals L1 plus L2 minus L1 divided by F into Q small q3 minus capital F equals L1 400 plus 500 minus 400 divided by small f 20 into Q3 93.75 minus capital F 76 equals 400 plus 100 divided by 20 into 0.75. It is 17.75 equals 400 plus 100 into 17.75. That means here also 2 zeros, shift the decimal point 2 places to right side. It is 1775 divided by 20. It comes to 88.75 because 488.75. Okay. Now we have to find out quartile deviation. These are all supplementary informations. Okay. Now quartile deviation equals Q3. Q3 is 488.75 minus Q1 263.5417 divided by 2. Okay. Now 488.75 minus 263.5417 divided by 2 goes 112.6042. 112.6042, that is quartile deviation. Then when you come to coefficient of quartile deviation, Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. Q3 488.75 minus 263.5417 divided by 488.75 plus 263.5417 equals 488.75 minus
263.5417 equals 225.2083. Here you may do one thing. Here anyhow we need this information, therefore you may take this in 2 steps. Okay, there you will get the information here on itself. 225.2083 divided by 2. Okay. $112.6042. Okay, divided by 488.75 plus 263.5417 equals 752.2917. Okay, equals now 225.2083 divided by 752.2917, that is 0.2994. This is coefficient of quartile deviation. Like this you have to calculate under continuous series quartile deviation and coefficient of quartile deviation. I have already told you quartile deviation formula and coefficient of quartile deviation formula same whether it is ungrouped data or grouped data. Again under grouped data whether it is discrete series or continuous series. The difference is only in calculating these required informations. They are Q1 and Q3. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅದು ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಇರಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಇರಲಿ. ಅಂಡರ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ Q3 minus Q1 divided by 2 means average of difference of lower quartile and upper quartile. ಇಲ್ಲಿ coefficient of quartile deviation ಬಂದರೆ Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಇರೋದು ಒಂದು Q1 ಲೋಯರ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ Q3. ಇವೆರಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೀವು Q1 Q3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆದರೆ ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು Q1 Q3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದರ ಥರ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೂ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕಾಮನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆದರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು
ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೂ ಸಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಇಂಟಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ 2 ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಷ್ಟೇ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು Q1 ಆ್ಯಂಡ್ Q3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ quartile deviation and coefficient of quartile deviation. Okay, thank you.